আয়োজিত হলো টেডেক্স গুলশানের দ্বিতীয় আসর ইনোভেশন ফর ইকুয়ালিটি বা সমতার জন্য উদ্ভাবন এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে বক্তব্য রাখেন দেশি বিদেশি ১৬ জন বক্তা। এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী তার বক্তব্যে দেশের প্রথম নারী স্পিকার হওয়ার গল্প তুলে ধরেন। তার বক্তব্যে কিভাবে উদ্ভাবন ও সমতা পাবলিক সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা উঠে আসে। I could see as a women minister that the women around the world always bear a disproportionate share of misery and suffering, even in difficult times like pandemic of COVID-19 or climate change or poverty, whatever it may be. World's largest segment of women are poor. The women farmers are often invisible. They are not the ones who get the support. The women entrepreneurs, they don't have access to land, they don't have access to resources, loans, financial incentives, so they are the ones who suffer most. We need to change the plight of the women, and that is why gender equality is so important. Gender equality is not only a goal in itself, but it is an essential precondition for sustainable, equitable. So I learnt a lot from my role as a state minister. Then came the turning point in April 2013, when I started hearing a lot of noise, particularly in the news outlets, in the media. They broke the news that there was a possibility of my becoming the Speaker of the Parliament. It followed with a huge whisper. How is it possible? A young woman like her, the Speaker of the Parliament? It was also highly criticized, scrutinized. It is not possible. She cannot manage the House, which is dominated by men. How can it be? So that was the temperament, the perception that followed. But it was Honorable Prime Minister Sheikh Hasina who broke the glass ceiling. She said, if there are women speakers in India, in Pakistan and elsewhere in the world, then Bangladesh should not be left behind. And it is the turn of Bangladesh now. অনুষ্ঠানে সাবেক মুখ্য সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, সমতা অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী আমাদের চালিকা শক্তি হওয়া উচিত এবং টেডেক্স গুলশান এই বার্তাটি ছড়াতে আবারও তাদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। They have a specific contract with the cabinet secretary, the highest civil servant of the country, in presence of Prime Minister and all other ministers. These are viewed. And at the end of a year, who is first, who is second, who is third, these are identified. So, change. This change, so many innovation in last 1.5 decade, more than 2,000 innovation. You now get your passport, police report, digitally, so many innovations. These are not end. We used to tell the good works, it as a starting, but it is endless. You, the young, the torch is with you. As we, the civil servants, broke the iron curtain of British pro-people, pro-citizen government system, you need to bear this torch. এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর রুবানা হক। You know, feminism has become a regular epithet of that is de rigueur in almost every conversation on every red carpet. Every actor talks about it, every political leader talks about it, but come to think of it, where has Bangladesh gone in the last 5 decades when we talk about the absolutely underprivileged women? What have we done for them? How far have we been able to at least empower them and turn them into leaders? So in response to that, I can only come up with a magic answer, and that is the ready-made garment sector of Bangladesh.
টেডেক্স গুলশানের কিউরেটর আশফাক জামান বলেন, আমাদের আয়োজনের সফলতার মূল কৃতিত্ব বক্তাদের। বক্তারা তাদের বক্তব্যে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে দর্শকদের অনুপ্রাণিত করেছেন। Culture of exchanging ideas, a culture we still do not have a very solidified culture of talking about innovation, of listening to people. It is as if we all want to speak, but we don't really want to listen. But we are slowly getting there. We see in advanced and developed communities that any developed communities actually thrive because of the free flow of ideas. Many a times, and it's an issue of the subcontinent as well, that we feel there's a constraint of coming up with new ideas, and sometimes the ideas are copied and repeated rather than being innovated. I think starting from our government to our private sector, we are taking this charge so that there is a fresh flow of ideas, fresh flow of innovation, which will eventually transmit into a culture. As many people say that culture eats strategy for breakfast. It doesn't matter how much strategy we make, but at the end of the day is the cultural elements which is going to thrive. The second issue is basically, or the second reason why we started TEDx, is basically to showcase our local stories, our remarkable, phenomenal personalities, their journey, their stories, with the local audience as well as the global audience. এছাড়াও বক্তা হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশি গায়ক ও গীতিকার সায়ন চৌধুরী অর্ণব, কোকাকোলা কোম্পানি বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং আবির রাজবিন, এটোয়ার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ভাস্কর ভট্টাচার্য, বাংলাদেশি রেডিও জকি এবং টেলিভিশন উপস্থাপক কিপ্রিয়া সরকার। বিবিসি স্টোরিওয়ার্কসের কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিস্ট অঙ্কিতা বক্সি, বাংলাদেশি ইউটিউবার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ইফতেখার রাফসান, প্রাক্তন সেনা কমান্ডো ও ট্রায়াল লিড ইমতিয়াজ ইলাহি এবং ব্র্যাকেট পিপল, কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের সিনিয়র ডিরেক্টর মৌটসী কবির। টেডেক্স গুলশানের এই আয়োজনে বক্তব্যের পাশাপাশি ছিল গান আর বিনোদনের ব্যবস্থা। সায়ন চৌধুরী অর্ণবের অ্যাকোস্টিক স্টোরি টেলিং এবং ঋতুরাজের গান মাতিয়ে রাখে অংশগ্রহণকারীদের।